ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ ఇనిషియలైజేషన్, దిస్ ఇస్ టర్మినేటింగ్ కండిషన్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆర్ రికర్సివ్ కాల్. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ n ఈక్వల్స్ టు 3 అని అడుగుతాను. ట్రై టు పాజ్ దిస్ వీడియో అండ్ ట్రై ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. సో నేను రికర్సివ్ స్టాక్ యూజ్ చేసి దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సాల్వ్ ఆఫ్ 3తో స్టార్ట్ చేస్తాను. 3 is not less than or equals to 0. So this is not our terminating condition, so we'll not stop. Minus minus n. Minus minus n అంటే pre-decrement. So first 3ని డిక్రిమెంట్ చేస్తుంది అండ్ దెన్ సాల్వ్ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తుంది. సాల్వ్ ఆఫ్ 2. ఇది రికర్సివ్ ఫంక్షన్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ కాదు, దీని తర్వాత కూడా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి, విచ్ ఇస్ ప్రింట్ ఆఫ్ n. అండ్ ఇక్కడ n ఏంటి? n 3 అవ్వదు, యు ఆర్ డిక్రిమెంటింగ్ n అండ్ దెన్ మనం ప్రింట్ ఆఫ్ ఎన్ని కాల్ చేస్తున్నాం. n డిక్రిమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత 3 2 అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ క్లియర్. సాల్వ్ 2 విల్ కాల్ సాల్వ్ 1. బట్ దీని తర్వాత ఇంకొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఇస్ ప్రింట్ ఆఫ్ 1. n ఆల్రెడీ డిక్రిమెంట్ అయిపోయింది 1కి, సో కరెంట్ n వాల్యూ వచ్చేసి 1. దాట్స్ వై వీఆర్ ప్రింటింగ్ 1. సాల్వ్ 1 విల్ కాల్ సాల్వ్ ఆఫ్ 0. దీని తర్వాత మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సిన స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ ఆఫ్ 0. దెన్ వీఆర్ కాలింగ్ సాల్వ్ ఆఫ్ 0. 0 is less than or equals to 0, which is true. So this is our terminating condition. Terminating condition అంటే ఏంటి? This will return and ఈ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు ఫర్ సాల్వ్ ఆఫ్ 0. దీని ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. సో దిస్ విల్ బీ పాప్డ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద రికర్సివ్ స్టాక్. నౌ కమ్ సాల్వ్ 1. దీని ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంకా అవ్వలేదు, యూ హెవ్ టు ప్రింట్ 0. మనం 0ని ప్రింట్ చేశాక దీని ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోతుంది, ఇట్ విల్ బీ పాప్డ్ ఆఫ్. దీని ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంకా అవ్వలేదు, లెట్స్ ప్రింట్ 1. 1 ప్రింట్ అయిన తర్వాత దిస్ విల్ బీ పాప్డ్ ఆఫ్. లెట్స్ ప్రింట్ 2 అండ్ దిస్ విల్ బీ పాప్డ్ ఆఫ్. సో దీని అవుట్పుట్ వచ్చేసి 0 1 2. నౌ లెట్స్ టేక్ ఎ వెల్ నోన్ ప్రాబ్లం. ఈ సిరీస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ని ఒకసారి కన్సిడర్ చేయండి. 0 1, ఐల్ యాడ్ 0 plus 1 which is 1 again. 1 plus 1 యాడ్ చేసి 2ని తీసుకొస్తా. 2 plus 1ని తీసుకొచ్చి 3ని తీసుకొస్తా. 3 plus 2ని యాడ్ చేసి 5ని తీసుకొస్తా అండ్ సో ఆన్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, 0 and 1తో స్టార్ట్ చేశాను. ఐఎమ్ యాడింగ్ లాస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ టు గెట్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ కూడా నేను 1ని యాడ్ చేసి 2ని తీసుకొస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ ద ప్రీవియస్ 2 ఎలిమెంట్స్ టు గెట్ ద కరెంట్ ఎలిమెంట్. సో ఈ సిరీస్ని ఫిబొనాకీ సిరీస్ అంటారు. సో ఇక్కడ n is nothing but number of elements in the Fibonacci series. ఒకవేళ n equals to 4 ఇచ్చారనుకోండి, మనం 0 1 1 2 వరకు జనరేట్ చేయాలి. ఒకవేళ n 5 ఇస్తే 3 వరకు జనరేట్ చేయాలి. n 6 ఇస్తే 5 వరకు జనరేట్ చేయాలి. ఇది ఇనిషియలైజేషన్ స్టెప్, ఇది టర్మినేటింగ్ కండిషన్, ఇది రికర్సివ్ కాల్. సో మీరు ఈ ఫంక్షన్ చూస్తే చాలా సింపుల్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు జనరేట్ nth ఎలిమెంట్, దాని ముందు 2 ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేసి nth ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ చేస్తాడు. అండ్ ఇఫ్ n is less than 2, ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ n. ఎందుకంటే ఫిబొనాకీ సిరీస్లో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఎలిమెంట్స్ 0 and 1 ఉంటాయి ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ ఇండెక్సెస్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయితే 0 1 2 3 4. ఒకవేళ n 1 అయితే ఆర్ 0 అయితే డైరెక్ట్గా n రిటర్న్ చేస్తున్నాం. సో 0th వాల్యూ is 0, ఫస్ట్ వాల్యూ is 1. And when it comes to 2, it is the sum of last 2 elements. Fibonacci of 1 plus Fibonacci of 0. Fibonacci of 0 ఏంటి? 0. Fibonacci of 1 ఏంటి? 1. So 0 plus 1, it's 1. సో ఈ కోడ్ చూస్తే చాలా సింపుల్గానే ఉంది. Let's see how it gets executed using state space tree and also using recursive stack. So let's initialize n with 4. మనకి Fibonacci of 4 కావాలి అంటే 4 is not less than 2. So this is not the terminating condition. We are not going to stop. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి Fibonacci of 3 కావాలి, Fibonacci of 2 కావాలి. ఈ 4th ఇండెక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి దీని ముందు 2 ఎలిమెంట్స్ కావాలి. సో దట్ ఐ కెన్ యాడ్ దెమ్ అండ్ దెన్ క్యాలిక్యులేట్ Fibonacci of 4. బట్ Fibonacci of 3 నాకు తెలుసా? నాకు ఇంకా తెలియదు. నాకు ఓన్లీ
ఫిబొనాచి ఆఫ్ 0 and 1 తెలుసు. సో 0 and 1 వచ్చేంత వరకు ఈ కాల్స్ చేస్తూ వెళ్తాం. 3 will give out 2 and 1 function calls so that I can add them up and get 3. 2 will give 1 and 0. ఇక్కడ నాకు 1 and 0 values తెలుసు because these are the terminating conditions. 1 is less than 2, so I'll be returning 1. 0 is less than 2, so I'll be returning 0. 0 plus 1, దీని వాల్యూ వచ్చేసి 1. ఈ 1ని 2 రిటర్న్ చేస్తాం. ఫిబొనాచి ఆఫ్ 1 is less than 2, so I'll be returning 1. సో ఈ 1 plus 1 ఇది 2 అవుతుంది. ఫిబొనాచి ఆఫ్ 3 ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. సో లెట్స్ కమ్ టు ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2 on the right side. 2 is less than 2, which is false. So we are not going to stop here. This will give out 1 and 0. 1 is less than 2, so this will return 1. 0 is less than 2, this will return 0. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి దీన్ని వాల్యూ చేస్తాం. వన్స్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 3 and ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2 ఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి ఫిబొనాచి ఆఫ్ 4ని కనుక్కుంటాం. 2 plus 1, which is 3. What is the space complexity here? Height of the state space tree. So this is the maximum height of the space state tree. Again, space complexity is big of n. Let's put the same thing in recursive stack. Fibonacci of 4 will call Fibonacci of 3 plus Fibonacci of 2. దీని ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి Fibonacci of 2ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం. Fibonacci of 3 will call Fibonacci of 2 plus Fibonacci of 1. ఇక్కడ మన కోడ్లో ఫస్ట్ Fibonacci of n-1ని కాల్ చేస్తున్నాం. సో దాట్స్ వై 3 minus 1, 2. దీని తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సింది ప్లస్ Fibonacci of 1. 2 will call out 1 and then 0. 1 వచ్చేసి మన టర్మినేటింగ్ కండిషన్. సో దిస్ విల్ బీ పాప్డ్ ఆఫ్ అండ్ దెన్ ఈ f of 0ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో దాట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద స్టాక్. అది కూడా మన టర్మినేటింగ్ కండిషన్. సో ఇది కూడా పాప్ ఆఫ్ అయిపోతాం మనం. దిస్ విల్ రిటర్న్ 0, దిస్ విల్ రిటర్న్ 1. ఈ రెండు యాడ్ అయ్యి నెక్స్ట్ కమ్స్ Fibonacci of 1. Now Fibonacci of 1 will come into the recursive stack. This is the terminating condition. So this will be popped off. దీని వాల్యూ 1 ఉండేది, ఇది 1 రిటర్న్ చేసింది. సో దీని వాల్యూ 2 ఉంటుంది. అగైన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్. ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది, దిస్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద స్టాక్. మళ్ళీ ఫంక్షన్ ఇంకో రెండు ఫంక్షన్ కాల్స్ని ఇనిషియేట్ చేస్తాయి. ఆ రెండు మళ్ళీ రికర్సివ్ స్టాక్లోకి వస్తాయి. సో అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మ్యాక్సిమం హైట్ ఆఫ్ ద రికర్సివ్ స్టాక్ ఇస్ బిగ్ ఆఫ్ n. మనం ఎప్పుడో చూసిన అన్ని రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్కి స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి బిగ్ ఆఫ్ n బికాస్ ఆఫ్ ద రికర్సివ్ స్టాక్. లెట్స్ సీ ఇఫ్ యూ కెన్ ఆప్టిమైజ్ ఇట్. స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి లెట్స్ లెర్న్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ టెయిల్ రికర్షన్. టెయిల్ రికర్షన్ అంటే ఏంటి? మన రికర్సివ్ కాల్ షుడ్ బి ద లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఆ రికర్సివ్ ఫంక్షన్. ఎందుకు ఇలా అంటున్నాం? రికర్సివ్ కాల్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు ఉండాలి? ఒకవేళ రికర్సివ్ కాల్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఏ స్టేట్మెంట్స్ లేకపోతే ఆ ఫంక్షన్ కాల్ రికర్సివ్ స్టాక్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ విల్ గెట్ పాప్డ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్లీ. మనం ఎప్పటివరకు చూసిన అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్లో ఇక్కడ రికర్సివ్ స్టాక్ సైజ్ ఎందుకు పెరుగుతోంది? బికాస్ దే హ్యావ్ సంథింగ్ లెఫ్ట్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో కూడా తీసుకుంటే సాల్వ్ ఆఫ్ 3 is still in the stack బికాస్ ప్రింట్ 2 ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. 2 ప్రింట్ అయ్యాకనే solve 3 execution complete అవుతుంది and then only it will be popped out of the stack. To optimize space complexity, tail recursion will be helpful. So in any recursive function, మన recursive call ఆ ఫంక్షన్లో లాస్ట్ స్టేట్మెంట్గా ఉంటే those recursive functions are called tail recursion. So this is a tail recursion ఎందుకంటే దీని తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఇంకా స్టేట్మెంట్స్ లేవు. సో ఈ tail recursion కేసులో మన రికర్సివ్ స్టాక్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ సాల్వ్ ఆఫ్ 3 చేద్దాం. 3 less than 0 కాదు, సో వీఆర్ నాట్ గోనా స్టాప్. 3 ప్రింట్ అయిపోతుంది అండ్ దెన్ సాల్వ్ ఆఫ్ 2ని కాల్ చేస్తాం. వన్స్ సాల్వ్ ఆఫ్ 2ని కాల్ చేశాక సాల్వ్ ఆఫ్ 3 ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. దెర్ ఇస్ నథింగ్ లెఫ్ట్ టు ఎగ్జిక్యూట్. సో దిస్ విల్ బి పాప్డ్ ఆఫ్. నౌ కమ్ సాల్వ్ ఆఫ్ 2. 2 less than 0 false. So 2 will be printed and then solve of 1. Once solve of 1 is called, దీని ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. సో దీని ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత it will be popped up of the stack. Next time solve of 1, 1 less than 0, which is false. 1 will be printed. Solve of 0 call just now. This will be popped off. 0 will be printed. Solve of -1.
Even this is the terminating condition, so this will be popped off. So at any given point of time, there is only single function call in the recursive stack. So at any point of time, మన recursive stack లో ఉన్న number of function calls ఎన్ని? ఒకటే. So that's why space complexity is big of 1. సో ఇకపై మనం సాల్వ్ చేసే డిఎస్ఏ ప్రాబ్లమ్స్లో ఒకవేళ రికర్షన్ యూజ్ చేయగలిగితే మనం టెయిల్ రికర్షన్ యూజ్ చేయడం ట్రై చేస్తాం. టెయిల్ రికర్షన్ యూజ్ చేయడం కుదరకపోతే విల్ ఫాల్ బ్యాక్ ఆన్ టు నార్మల్ రికర్షన్. ఆ కేసులో మనకి స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ విల్ బి బిగ్ ఆఫ్ n. దాన్ని అవాయిడ్ చేయలేదు. బట్ కొన్ని కేసెస్లో టెయిల్ రికర్షన్ రాయొచ్చు. అలాంటి కేసు ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెయిల్ రికర్షనా? కాదు. ఎందుకు? ఇక్కడ మీ కాల్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నా సాల్వ్ ఆఫ్ n-1 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక మనకి ఇంకా కొంచెం పని ఉంది. ఆ పని ఏంటి? ఇది రిటర్న్ చేసే వాల్యూ ఎంతో యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసి ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి. మనకి ఇక్కడ సాల్వ్ ఆఫ్ n-1 అనే రికర్సివ్ కాల్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్నట్టు కనిపించినా ఇది టెయిల్ రికర్షన్ కాదు. ఎందుకంటే వీ స్టిల్ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ లెఫ్ట్ టు డూ. ఐ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ కరెక్షన్స్ హియర్. లెట్స్ క్విక్లీ సాల్వ్ దిస్ యూజింగ్ రికర్సివ్ స్టాక్. ఈసారి n-ని 2తో ఇనిషియలైజ్ చేసుకుందాం. Solve of 2. 2 is not less than 0, so 2 will be printed. Solve of 1ని కాల్ చేస్తున్నాం. But we are not done yet here. 2 plus there is something to be added. ఆ something ఏంటి? The number which is returned by solve of 1. 1 is not less than 0, so solve of 0. 0 is not less than 0, so we are going to call solve of -1. ఇక్కడ 1 and 0 will be printed. This is the terminating condition. This will return 0. 0 plus 0. This will return 0. 1 plus 0. This will return 1. And finally, the answer would be 3. 2, 1, 0 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. Final return value will be 3. And remember, this is not a tail recursion. That's why మన రికర్సివ్ స్టాక్ కూడా స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ బిగ్ ఆఫ్ n ఉంది. ఈ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ మనం బిగ్ ఆఫ్ 1కి ఆప్టిమైజ్ చేయగలమో చూద్దాం. ఆప్టిమైజ్ ఎలా చేస్తాం? దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ టెయిల్ రికర్షన్, బట్ దీన్ని మనం టెయిల్ రికర్షన్గా రాసుకోవచ్చా? ఆలోచించండి ఒకసారి. ఇది టెయిల్ రికర్షన్ అవ్వాలంటే రూల్ ఏంటి? ఈ ఎక్స్ట్రా స్టెప్స్ ఉండకూడదు. మన రికర్సివ్ కాలే లాస్ట్ స్టేట్మెంట్గా ఉండాలి. వాట్ ఇఫ్ వీ మూవ్ దిస్ సమ్ యాజ్ అ పారామీటర్ ఇన్ టు ద రికర్సివ్ కాల్? ఇక్కడ ఎన్నే కాకుండా ఈ సమ్ని కూడా పారామీటర్గా పాస్ చేసి ట్రై చేద్దాం. చెక్ దిస్ కోడ్. ఈ n+ని నేను నా పారామీటర్లో యాడ్ చేసుకున్నాను. సో నేను ఒక కొత్త పారామీటర్ సమ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. ఇక్కడ ఆ సమ్ వేరియబుల్లో ఐఎమ్ కీపింగ్ ఆన్ యాడింగ్ మై సమ్స్. సో ఎప్పుడైతే ఒక కొత్త ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తారో ముందున్న సమ్కి ఈ కరెంట్ n-ని యాడ్ చేస్తాం. ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ ఒకటే రిటర్న్ చేస్తాయి. సో లెట్స్ సాల్వ్ ఇట్ ఫర్ n = 2 అండ్ ఇనిషియల్గా సమ్ 0 పెట్టుకుందాం. సో సాల్వ్ ఆఫ్ 2, 0. 2 is not less than 0. We are not going to stop. Print 2. This will call solve of 1, 0 plus n. n ఏంటి? 2. 0 plus 2 is 2. So once this function call is made, ఈ function call యొక్క execution అయిపోయింది. So this can be popped up. 1 is not less than 0, so we are not going to stop. 1 will be printed, and then this will call solve of 0, 2 plus n. n ఏంటి ఇక్కడ? 1. So 2 plus 1 is 3. ఈ కేసులో n = 1, ఈ కేసులో n = 2. Once this is being called, ఈ ఫంక్షన్ కాల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది, so it can be popped off. Next, 0 will be printed, and then solve of -1, 3 plus 0, which is 3. -1 is less than 0. So this is the terminating condition. This will return sum. Sum in ikkada 3. So this will return 3. This will return 3. This will return 3. So finally the return value is 3, which is same as this one. ఇక్కడ 210 ప్రింట్ అయింది, ఇక్కడ 210 ప్రింట్ అయింది. ఇక్కడ ఫైనల్ రిటర్న్ వాల్యూ 3, ఇక్కడ ఫైనల్ రిటర్న్ వాల్యూ 3. సో లాజికలీ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫంక్షన్స్. మనం రాసే విధానం మారిందంతే.
ఇక్కడ టెయిల్ రికర్షన్ కాదు, ఇక్కడ టెయిల్ రికర్షన్. సో టెయిల్ రికర్షన్ని యూస్ చేసి మనం స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ బిగ్ ఆఫ్ n నుంచి బిగ్ ఆఫ్ 1కి ఆప్టిమైజ్ చేసాం. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఇన్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్.